Dear students, today in this video we'll start a new chapter, that is the animal kingdom. In this chapter, we will classify the animals into various phylum. You know, in the animal universe, in the animal world, there are so many animals, various types of animals, from the simpler types to advanced type or more developed type. Now, and why it is done? It is basically done for our convenience, for our easy understanding and for our easy research. Now, what are the criteria based on which animals are categorized into various phylum or kingdom? Basically, আমি এইটো চেপ্টাৰত এনিমেল কিংডম বা প্ৰাণী ৰাজ্য ইয়াত আমি এনিমেল বিলাকক বিভিন্ন ভাগত ক্লাসিফাই কৰিম সৰল প্ৰাণীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কিনে এডভান্স বা উচ্চ খবৰ প্ৰাণীলৈকে ৰাইট আমাৰ ইয়াত কি হ'ব আমাৰ ৰিসাৰ্চ হওক বা গৱেষণাত হওক বা আমাৰ অধ্যয়নত যাতে কোনো ধৰণৰ বাধা প্ৰাপ্ত নহয় আমি এই কাৰণে কিছুমান শৰ্তাৱলী নাইবা কিছুমান সিমিলাৰিটি বা কিছুমান ডিসিমিলাৰিটিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কিনে এনিমেল বিলাকক বিভিন্ন ভাগত ভাগ কৰিম Now we'll see what are the criteria or what are the basis of classification of animals into various phylums. The first criteria of classifying animals into various phylum is that arrangement of cells. Arrangement of cells. Arrangement of cells. তাৰমানে কোষবিলাক কেনেকৈ এৰেঞ্জ হৈ আছে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কি কৰা হয় এনিমেল বিলাকক বিভিন্ন ভাগত ভগোৱা হয় then the pattern of symmetry or you can say the nature of symmetry then pattern of symmetry মানে এনিমেল বিলাক কেনেকুৱা হিয়তৰ যেটো symmetry হয়তো asymmetrical হয় নে বেলেগ ধৰণৰ সিমেট্ৰি হয় হেতু বৰ আমি পিছত আলোচনা কৰি আছো সিমেট্ৰিৰ ওপৰত কেনেকৈ ভিত্তি কৰি কিনাই এনিমেল বিলাকক ভগোৱা হয় এটো আমি অলপ পিছত আলোচনা কৰি আছো the third criteria is the nature of xylem it is nature of xylem that means what type of xylem whether they have xylem or whether they have not xylem based on that also animals are categorized মানে xylem hole is a body cavity আমি xylem actually detail কি হয় হেটো details এত অলপ পিছত চাম then the pattern of digestive then circulatory reproductive system based on the pattern of digestive system based on the pattern of circulatory system and reproductive system also animals are categorized into various phylum tar mane animal bilakor jito digestive ba pason tantro ba circulatory system jito সঞ্চালন তন্ত্র আৰু reproductive system or ওপৰত ভিত্তি কৰি কিনে কেনেকুৱা ধৰণৰ reproductive system হয় কেনেকুৱা ধৰণৰ circulatory system হয় কেনেকুৱা ধৰণৰ digestive system হয় তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি animal বিলাকক ভগোৱা হয় Now these are the some basic criteria or conditions based on which animals are classified. Now we will discuss every criteria in details so that we can get a crystal clear picture of the topic. Now let's first consider the first characteristic, that is the arrangement of cells. Now based on arrangement of cells, how animals are classified, we will discuss that. Now see, if we look at the very simpler organisms, for example sponges, if we look at the sponges, they are the most simplest organisms, and in those organisms the cells are loosely arranged, and those cells are performing the various functions. That is why I will write here levels of organization. This is the first criteria. Now I have already mentioned that in case of sponges the cells are loosely aggregated or loosely arranged and cells perform all the functions. That is why they will be called cellular level organization. Cellular level organization.
তাৰ মানে আমি কি কৈছো যে প্ৰথম যেটো এৰেঞ্জমেন্ট অফ সেলৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কেনেকে এনিমেল বিলাকক ভগোৱা হয় তাৰ মানে ইয়াক কি বুলি ক'ব লেভেলস অফ অৰ্গানাইজেচন এটা তুমি যদি হেই সিম্পল অৰ্গানিজম স্পঞ্জৰ কথা কোৱা স্পঞ্জৰ ক্ষেত্ৰত হেতৰ সেল বিলাক এটা আনটোৰ লগত বহুত ক্লোজলি মানে এগ্ৰিগেট হৈ থাকে লাগি থাকে আৰু এই সেল বিলাকেই যিমান কাম সমাধান কৰিব লাগে সেই গুটেই কাম সমাধান কৰে সেই কাৰণে ইয়াক কি বুলি ক'ব সেলুলাৰ লেভেল অৰ্গানাইজেচন মানে cells performing the functions এই কারণে they are called cellular level organization মই এটা एग्जांपल লিখিম কি sponges right this is the first level of organization the second level of organization is called tissue level organization now what is tissue level organization the cells performing same functions so many cells which perform the same functions when they are aggregated to form a tissue you know tissue means the aggregation of cells performing same function similar cell performing similar functions when they are joined together arranged together it is called the tissue that means in this case tissue is performing functions that is why it is called tissue level organization তার মানে কথাটো কেনেকুৱা স্পঞ্জৰ ক্ষেত্ৰত অনলি কোকবিলাকে বিভিন্ন কাম সমাধান কৰি আছে কিন্তু তুমি যদি হায়াৰ লেভেলত যোৱা যেনেকুৱা প্লেটি হেলমিন্স সৰি সিলেন্ট্ৰেটা যদি তুমি সিলেন্ট্ৰেটা ক্ষেত্ৰত যোৱা তাত কি দেখা পাবা যে সেই সেলবিলাক এটা সেল মানে যিবিলাক সেল একে ধৰণৰ কাম সমাধান কৰে তো সেই একে ধৰণৰ কাম সমাধান কৰা সেলবিলাক একলগ হৈ কিনাই যেতিয়া বহুত কিটা সেল একলগ হৈ কিনাই এটা কম্বাইন হ'ব এৰেঞ্জ হ'ব তেতিয়া তাক টিস্যু বুলি কব আৰু সেই টিস্যু বিলাকে সেই অৰ্গানিজম বিলাকৰ কাম সমাধান কৰে আৰু সেই কাৰণে ইয়াক কয় টিস্যু লেভেল অৰ্গানাইজেচন মই এটা एग्जांपल লিখিছো সিলেন্ট্ৰেটা তোমালোকে কনফিউজ নহবা স্পঞ্জ কাক কয় সিলেন্ট্ৰেটা কাক কয় আমি হেবিলাকৰ বিষয়ে ডিটেইল জানিম পিছত এটা জাস্ট एग्जांपल হিচাপে মই তোমালোকক বুজাৰ সুবিধা কাৰণে দিছো যাতে তোমালোকে এটা আইডিয়া এটা ল'ব পাৰা the third criteria or third level of organization and the level of organizations can be organ level of organization now see organ level of organization means what that means when the tissues are joined together when the tissues join together to form an organ or organ systems then that will be called organ level of organization right and ultimately what will happen that means they are the advanced type of organisms because in this case the tissues are aggregating together to form the organ and organ is performing the function that is why they will be called organ level of organization তার মানে organ level of organization ক্ষেত্ৰত কি হ'ব টিস্যু বিলাক কেনেকৈ সৃষ্টি হৈছিলে সেল বিলাক লগ হৈ কিনাই এতিয়া organ কেনেকৈ সৃষ্টি হ'ব আকৌ টিস্যু বিলাক লগ হৈ কিনে বহুত কিটা টিস্যু যিবিলাক একে ধৰণৰ কাম সমাধান কৰে সেই টিস্যু বিলাক লগ হৈ কিনে এটা অৰ্গান সৃষ্টি কৰিব আৰু এই অৰ্গানে যেতিয়া পাৰফৰ্ম কৰিব বিভিন্ন ফাংচন তাৰ মেটাবলিক ফাংচনস তেতিয়া তাক কি বুলি ক'ব অৰ্গান লেভেল অফ অৰ্গানাইজেচন now we can take the example of platyhelminths now what is platyhelminths I will come to that later on just now for this moment for this time being is just remember the example we'll discuss the characteristics of each phylum in details okay now when we have talked about platyhelminths I want to remind you one thing in case of platyhelminths for the type of platyhelminths type of organisms in this case they have their functions of mouth and anus they have a common pages they have only one opening in case of platyhelminths they have only one opening which serve as both mouth and anus right both serve as mouth and anus and this type of system digestive system where there is only one opening and this opening performing the functions of mouth and anus that is called the incomplete digestive system right and the organisms where there is a separate mouth for performing functions and there is separate anus for performing other functions they will be called complete digestive system
তাৰ মানে কথাটো কি কৈছো যে তুমি প্লেটিহেলমিনছৰ কথা যেতিয়া কৈছা এটা কথা মত কৰাই দিব লাগে যে প্লেটিহেলমিনছৰ ক্ষেত্ৰত হিয়তৰ মাত্ৰ এটাই ওপেনিং থাকে আউটসাইড লৈ বাহিৰলৈ এটাই মাত্ৰ ওপেনিং থাকিব আৰু সেই ওপেনিংটোৱে মাউথ হিচাপেও কাম কৰিব প্লাস এনাস হিচাপেও কাম কৰিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ডাইজেষ্টিভ সিস্টেমক কি বুলি কোৱা হ'ব ইনকমপ্লিট ডাইজেশন সিস্টেম বুলি কোৱা হ'ব কিন্তু যিবিলাক অৰ্গানিজমৰ মাউথৰ কাম বেলেগ এনাসৰ কাম বেলেগ মানে কি সেপাৰেট ফাংশন দিয়া আছে সেইবিলাকক কোৱা হ'ব কি complete digestive system. Now we'll see another criteria that is the circulatory system. Circulatory system. Circulatory system. See, circulatory system can be of two types. It can be of two types. It can be of two types. One is called the open circulatory system. Open circulatory system and that is closed circulatory system. Closed circulatory system means what is open circulatory system and what is closed circulatory system. Open circulatory system means what? The blood, you know, the blood is pumped by the heart. Blood is pumped by the heart and the all the tissues and organs will be bathed in that blood. That means what? In simple words, you can say that in open circulatory system there are no blood vessels. There are no blood vessels here. No blood vessels are there. No blood vessels. No blood vessels. All the tissues and the cells and organs are directly bathed in the blood pumped by the heart. There is no any kind of blood vessels like arteries, veins, then venules and capillaries. All these are absent. What is closed circulatory system? Closed circulatory system is a type of circulatory system where there are blood vessels of varying diameter, right? That means here what? Here you will find the blood vessels. You will find the blood vessels. What are the blood vessels? It can be veins, it can be arteries, right, of varying diameter, right? The blood circulatory system where the blood vessels are absent are called open circulatory system and the circulatory system where the blood vessels are present are called closed circulatory system. তাৰ মানে এতিয়া আমি সেকেন্ড ক্ৰাইটেৰিয়া বাছি লৈছো সাৰ্কুলেটৰি সিস্টেম নাইবা ৰক্ত সঞ্চালন তন্ত্ৰৰ মাজটো ক্ৰাইটেৰিয়া এতিয়া ৰক্ত সঞ্চালন তন্ত্ৰ দুই ধৰণৰ হ'ব পাৰে এটা কি হ'ব পাৰে ওপেন হ'ব পাৰে নাইবা এটা কি পাৰে ক্লোজ হ'ব পাৰে ওপেন কাক বুলি কোৱা হ'ব ওপেন সাৰ্কুলেটৰি সিস্টেম মানে যিবিলাক অৰ্গানিজমৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ ৰক্ত বাহিকা নাথাকে ৰক্ত নলী নাথাকে যেনেকুৱা হীৰা ধমনী এইবিলাক নাথাকিব তাৰ মানে কি হাৰ্টটো থাকিব হাৰ্টে ব্লাডখিনি পাম্প কৰি দিব কৰাৰ পিছত এটা কেভিটিত ব্লাডখিনি জমা হ'ব তাতে সেই অৰ্গানিজমটোৰ অংগ পতংগবিলাক ডুবি থাকিব আৰু তাৰ পৰা অক্সিজেন ল'ব কিন্তু ক্লোজ সাৰ্কুলেটৰি সিস্টেমৰ ক্ষেত্ৰত আকৌ উল্টা ইয়াত কি দেখা যাব ব্লাড ভেসেল থাকিব বিভিন্ন ধৰণৰ ডায়ামিটাৰ থকা ব্লাড ভেসেল হীৰা ধমনী এইবিলাক থাকিব তাৰ মানে হাৰ্টে পাম্প কৰিলে ব্লাডখিনি সেই ব্লাডখিনি হীৰা ধমনীৰ মাজেৰে শৰীৰৰ বিভিন্ন অংগ পতংগত কি যাব ব্লাড পৌঁছাব এটো কব কি ক্লোজ সাৰ্কুলেটৰি সিস্টেম আৰু মনত ৰাখিবা ক্লোজ সাৰ্কুলেটৰি সিস্টেম জেনাৰেলি যিবিলাক এডভান্স প্ৰাণী আছে বা উচ্চ খাপৰ প্ৰাণী সেইবিলাক ক্ষেত্ৰত দেখা যায় আৰু ওপেন সাৰ্কুলেটৰি সিস্টেম লোৱাৰ অৰ্গানিজমৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় now we'll see the third criteria or condition that is the symmetry of animals based on the symmetry of animals also the animals can be divided into various phylums now under symmetry we can have asymmetrical animals we can have radial symmetry or we can have bilateral symmetry now see animals can be classified based on the symmetry right they can be asymmetrical they can be radial symmetry or they can be bilateral symmetrical now see what is asymmetrical animals what is radial symmetry and what is bilateral symmetry now see asymmetrical animals means what when you are dividing an animal
when you are dividing the animal, if the body of the animal is not divided into two equal halves. That means any plane passing through the center of the body, if does not divide the organisms or body into two equal halves, then they will be called asymmetrical animals. Now in this case, we can take the example of sponge. You can take the example of sponge. That means sponge cannot be divided into two equal halves when any plane passes through the center of the body. Next, come to the radial symmetry. Radial symmetry means when any plane passing through the central axis of the body divides any plane. Remember, any plane. When any plane passing through the central axis of the body dividing the body of the organisms into two identical halves. I am again repeating, when any plane passing through the central axis of the body divides the organisms into two identical or equal halves is known as the radial symmetry. Now if we take the example of echinoderms or coelenterata, then in case of echinodermata, if you cut it in any plane, now for your understanding I will take the simple example. In case of starfish, now if you cut in this way, it will be equally divided. If you cut this way, it will be equally divided. If you cut this way, it will be divided. That means any plane you cut it in any axis, that animal body will be divided into two equal halves. That is called the radial symmetry. We can take the example of echinodermata or echinoderms, whatever. Right? Now let's come to the bilateral symmetry. See, bilateral symmetry means when any plane passing through the center does not divide into left and right equal halves, but any plane passing through the central axis divides not any plane, only in one plane. In case of radial symmetry, if you pass through any axis of the body, then it will be divided into equal halves. But bilateral symmetry, the animal will be divided into two equal halves only in one plane. Only in one plane. In one plane, the animal will be divided. In the radial symmetry, in case of radial symmetry, if you cut it either x-axis or y-axis or z-axis, in whatever axis you take, ultimately the animal will be divided into two equal halves. But bilateral symmetry, it is not the case. You can divide the organisms into two equal halves in only one plane. Either x-axis or y-axis or z-axis. That type of symmetry is called bilateral symmetry. Now here you can take the example of platyhelminths. So এটা আমার যে থার্ড ক্রাইটেরিয়া সিমেট্রি, মানে সিমেট্রির উপর ভিত্তি করি। তার মানে এনিমেলটোক যদি তুমি সমানে কাটি দিয়া ভাগ কৰি দিয়া, সেইটো এনিমেল সমানে ভাগ হ'বনে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এনিমেলবিলাকক তিনি ভাগত ভগা হয়। যদি সমানে ভাগ নহয়, কোনো এক্সিসতে নহয়, এক্স ওয়াই জেড হোৱাটএভাৰ, তেতাক এসিমেট্ৰিকেল বুলি কোৱা হ'ব। আৰু উদাহৰণ স্পঞ্জ। যদি কি কৰা হয়, তুমি যিকোনো এক্সিসত নাকাটা কিয়, এক্স এক্সিসত কাটা বা ওয়াই এক্সিসত কাটা বা জেড এক্সিসত কাটা, এনিমেলটো কি হয় সমানে দুভাগত বিভক্ত হয়, তাক ক'ব ৰেডিয়াল সিমেট্ৰি, যেনেকুৱা ইকাইনোডাৰ্মেটা। আৰু যদি কোনো এনিমেল অনলি এটা প্লেনত হয় এক্স এক্সিস হ'ব পাৰে, নাইবা ওয়াই হ'ব পাৰে, নাইবা জেড হ'ব পাৰে, মাত্ৰ এটা প্লেনত যেতিয়া এনিমেলটোক সমানে দুভাগত বিভক্ত কৰিব পাৰি, তেতিয়া সেই সিমেট্ৰিটো কি বুলি কোৱা হ'ব, bilateral symmetry, right? আৰু উদাহৰণ হিচাপে আমি কাক লৈছো, platyhelminths. See, now we'll take the fourth criteria, that is diploblastic and triploblastic organization. Now the organisms or the animals are formed from the three germ layers. Any part of the body, when the baby is inside the mother's womb, right? Any mother's womb, then what will happen, the tissues, organs of the baby or the offspring will be formed from the three germ layer. What are the three germ layers? Ectoderm, the outside germ layer,
The outside embryonic germ layer is called ectoderm. The middle germ layer is called mesoderm, and the inner germ layer is called endoderm. Right? These are the three germ layers from where the organs or tissues of the future baby is formed. Now, based on that, how many germ layers are present, the animals are classified into some various phylums. Now, if the organs or tissues of the body are formed from the two germ layers, Now, see, out of three germ layers, if an organism has outer ectoderm and inner endoderm, that animals will be categorized as diploblastics. They will be called diploblastic. And remember, in between the ectoderm and endoderm, there is an undifferentiated layer. Suppose this is the inner layer, and this is the outer layer. This is the what will be called? It will be called ectoderm, and this will be called the endoderm. Now, in between ectoderm and endoderm, there is one undifferentiated layer between the ectoderm and endoderm, and this layer is called mesoglia. This is called mesoglia, right? And this type of animals where there are two germ layers are called diploblastic. But there are some animals where there is another third layer which is called the mesoderm. If this third layer, mesoderm, is present between the ectoderm and endoderm, then they will be called triploblastic. Right? Diplo means di means two and tri means three. Fine, there will be three germ layers in addition to outer and ectoderm and inner endoderm. There is one middle layer called mesoderm, is called the triploblastic. So in simple words, just you remember that if there are two germ layers are formed, or there are two germ layers present in an organisms, they will be called diploblastic, and there are three germ layers from where the various organs and tissues are formed will be called triploblastic. Etia so ami four criteria basi লৈছো কিহৰ ওপৰত diploblastic আৰু triploblastic organization. তো এতিয়া যিকোনো অর্গানিজম আর যিবিলাক ফিউচার অর্গান থাকে বা টিস্যু থাকে সেইবিলাক ডেভেলপমেন্ট কৰ পৰা হয় তিনিটা জাম লেয়াৰৰ পৰা হয় এটা হৈছে এক্টোডাৰ্ম মেজোডাৰ্ম আৰু এন্ডোডাৰ্ম এটা কথা হল এই ক্ৰাইটেৰিয়াৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এনিমেলবিলাকক বিভিন্ন ফাইলামত ভগোৱা হয় যদি কোনোবা এনিমেলৰ ফিউচাৰ অৰ্গানবিলাক দুটা জাম লেয়াৰৰ পৰা মানে আউটাৰ এক্টোডাৰ্ম আৰু ইনাৰ এন্ডোডাৰ্মৰ পৰা সৃষ্টি হৈছে তেনলে সেইবিলাক অৰ্গানিজমবিলাকক কি বুলি কব ডিপ্লোব্লাস্টিক বুলি কোৱা হ'ব এটা ডিপ্লোব্লাস্টিকৰ ক্ষেত্ৰত এই এক্টোডাৰ্ম আৰু এন্ডোডাৰ্মৰ মাজত এটা আনডিফাৰেন্সিয়েটেড লেয়াৰ থাকে তাক মেজোগিলিয়া বুলি কোৱা হয় আৰু এটা ডিপ্লোব্লাস্টিক বুলি কোৱা হ'ব এটা কথা হল কিছুমান এনেকুৱা অৰ্গানিজম আছে যিবিলাকৰ এক্টোডাৰ্ম আৰু এন্ডোডাৰ্মৰ বাহিৰেও এটা থাৰ্ড জাম লেয়াৰ থাকে তাক কি বুলি কোৱা হ'ব মেজোডাৰ্ম আৰু সেই এনিমেলস ব্লাক or organism ব্লাক যাৰ তিনিটা লেয়াৰে থাকে এক্টোডাৰ্ম মেজোডাৰ্ম এন্ডোডাৰ্ম তো সেইবিলাক অৰ্গানিজমক আমি কি বুলি কম ট্ৰিপ্লোব্লাস্টিক অৰ্গানিজম বুলি কম Now we will take the fifth criteria, that is the coelom. Now question arises, what is coelom? Coelom is a fluid filled cavity. It is a cavity which is present between the body wall and the gut wall. A fluid filled cavity which is found between the body wall and the gut wall is called the coelom. And this is basically lined by mesoderm. It is lined by mesoderm. And the animals where the coelom is present will be called coelomate animals. The animals where coelom is present are called coelomate animals. We can take the example here is Annelida or annelids, then mollusca. These have, that means what? These animals have coelom. And there are some animals where the cavity
or the cavity, fluid filled cavity is not lined by mesoderm, but mesoderm is present in scattered pouches. Mesoderm is scattered pouches. They will be called pseudocoelomate. They will be called pseudocoelomate, right? They will be called pseudocoelomate. Pseudocoelomate, the example of pseudocoelomate will be escalmins, right? Now there are some animals where coelom is absent. If coelom is absent, they will be called acoelomate. Animals, and we can take the example of platyhelminths. Now এতিয়া সো আমি সিলমৰ উপস্থিতি বা অনুপস্থিতিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এনিমেলবিলাকক কিছুমান ফাইলামত বিভক্ত কৰা হয়। সিলম মানে কি? সিলম হল এটা কেভিটি মানে খালি জায়গা, ফ্লুইড ফিল্ড কেভিটি, তাত এটা ফ্লুইডেৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ থাকিব। আৰু এই কেভিটিটো ক'ত থাকিব? এই গাৰ্ড মানে এলিমেন্টাৰী কেনেলৰ লাইন আৰু বডি আৰু এলিমেন্টাৰী কেনেলৰ মাজত যেটো কি থাকে খালি জায়গা থাকে তাক সিলম বুলি কোৱা হয়। আৰু জেনাৰেলি সেই খালি জায়গাটো মিজোৰামৰ দ্বাৰা মিজোৰামে কি কৰি থাকে হেইটোক লাইন কৰে। এই যে সিলম যিবিলাক প্ৰাণীৰ ক্ষেত্ৰত থাকিলে সেইবিলাক কি বুলি ক'ব? সিলোমেট এনিমেলস, মানে সিলম থকা এনিমেলস। উদাহৰণ এনিলিডা, মলাস্কা। কিন্তু কিছুমান এনেকুৱা এনিমেলস আছে যিবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত সেই কেভিটিটো যেটো ফ্লুইড ফিল্ড কেভিটি হেটো মিজোৰামৰ দ্বাৰা লাইন কৰা নাথাকে। তাৰ ফলনি মিজোৰাম ব্লক কেনেকৈ থাকিব? হিচুৰিত হৈ থাকিব। কেনেকুৱা? কিছুমান পোষ্ট মোনাৰ নিচিনা কিছুমান এনেকুৱা হিচুৰিত হৈ থাকিব আৰু ইহঁতক কি বুলি ক'ব? সিউডোচিলোমেট। উদাহৰণ এস্কেলমিনথিছ। যদি একতা হল যিবিলাক প্ৰাণীৰ সিলম নাথাকে তেতিয়া কি বুলি কোৱা হ'ব? এচিলোমেট। এ মানে কি? অ্যাবসেন্ট। দ্যাট মিন্স দে ডোন্ট হ্যাভ সিলম। আৰু উদাহৰণ হিচাপে কি ল'ব পাৰো? প্লেটিহেলমিনথ ল'ব পাৰো। Now we'll take the sixth criteria, that is segmentation. Segmentation means what? There are some animals which are metamerically segmented. That means their body is divided into some segments, 1 portion, 2 portion, right? There will be some segments, and at least there will be some repetition. These segments will be repeated. The body will be divided into some parts. There will be some segments, right? And those animals where these segments are present are called segmented animals. Understood? For example, you can take the example of earthworm. All right, if you take the example of earthworm, you will find that their bodies on their body surface there are some segments, and this will be called segmented animals. Either segmented মানে কি? যে কিছুমান এনিমেলৰ এনেকুৱা শৰীৰ আছে যিবিলাকৰ শৰীৰটো কিছুমান পাৰ্টত ভগোৱা থাকে, সেগমেন্ট থাকে, হয়নে? আৰু যিবিলাক প্ৰাণীৰ সেই পাৰ্ট থাকিব, সেগমেন্টেড হৈ থাকিব, সেইবিলাক প্ৰাণীক সেগমেন্টেড এনিমেল বুলি কোৱা হয়। উদাহৰণ হিচাপে আমি আৰ্থমৰ কথা ক'ব পাৰো। আৰ্থমৰ শৰীৰত তোমালোকে চাবা কিছুমান এনেকুৱা আঁচ থাকে, সেগমেন্ট হৈ থাকে, হয় নহয়? তো এইবিলাক কি বুলি ক'ব? সেগমেন্টেড এনিমেল বুলি কোৱা হ'ব। Now let's take the another criteria, that is the notochord. Now let's first get introduced with the term notochord. Notochord means a rod-like structures, a solid rod-like structure which is mesodermal in origin. Now for that I will draw one simple diagram. Suppose this is one simple organisms. This is the simple organisms, and this is the alimentary canal. Now suppose this is the dorsal side. Dorsal side means front side, and this is the ventral side, below side, ventral side. Now on the dorsal side, there is one rod-like structure which is found. Solid-like structure. This solid rod-like structure, it will be called the notochord. It's called the notochord. The animals where the notochord is present is called chordata. The animals where notochord is present is called the chordata. But there are some animals, these chordata ultimately
will be changed into, it will change into vertebral column. Vertebral column. For example, in case of animals, if you go to the embryonic stage, the notochord will be there. But once the baby grows up, the notochord will be replaced by vertebral column, and that is why humans are called vertebrata. Vertebrata. But there are some other animals where the notochord will be present throughout his life, and they are called protochordata. They will be called protochordata. They are the primitive animals. They are the primitive animals. So এটি আমি লাস্ট যেটো কন্ডিশন বা ক্রাইটেরিয়া নটকটৰ উপস্থিতি। এটা নটকট হল এটা ৰড লাইক স্ট্ৰাকচাৰ যেটো নেকি এনিমেলছটোৰ কি থাকিব ডৰ্সাল সাইড বা ওপৰৰ হিস্সাত থাকিব হয়নে আৰু এই যিবিলাক প্ৰাণীৰ এই নটকটটো থাকিব সেইবিলাক প্ৰাণীক কৰ্ডেটা বুলি কোৱা হয় পিছত বাৰু গম পাম কৰ্ডেটাৰ ভিতৰত বিভিন্ন ফাইলাম আছে এই কৰ্ডেটা আকৌ কিছুমান প্ৰাণীৰ ক্ষেত্ৰত চেঞ্জ হৈ কিনাই কি লৈ ৰূপান্তৰ হয় ভাৰ্টিব্ৰেল কলম ৰাজহাড় লৈ ৰূপান্তৰ হয় আৰু এই ৰাজহাড় থকা প্ৰাণীবিলাক কি বুলি কোৱা হ'ব ভাৰ্টিব্ৰাটা বা মেৰুদণ্ডী প্ৰাণী বুলি কোৱা হ'ব কিন্তু কিছুমান এনেকুৱা এনিমেলছ আছে যিবিলাকৰ নটকট গোটেই জীৱন জুৰি নটকট হৈয়ে থাকে সেইবিলাক কি বুলি কোৱা হ'ব প্ৰটোকৰ্ডেটা আৰু মত থাকিবা প্ৰটোকৰ্ডৰ এইবিলাক কি হয় প্ৰিমিটিভ এনিমেলছ বহুত আগৰ প্ৰাণী বিলাক ডেভেলপ নহয় সেইবিলাক কি বুলি কোৱা হ'ব প্ৰটোকৰ্ডেটা so today we have already covered all the criteria based on which the animals or classification of animals is done. I hope you have understood every criteria, and in the next video we will start with the various phylum. Thank you so much.